Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Allora, ragazzi, come state? Spero tutto bene. Allora, dovrei essere pronto, devo solo configurare due cose al volo, intanto che accendo la console. Where is my Halo jump? You're gonna get it, boy. You're gonna get it. Ah no, ho sbagliato. Ho sbagliato. In teoria dovrebbe comparire. Allora, questo fa così. Attiva. Non si è acceso. Si è acceso. Mi dovete dare un secondo che non capisco perché non ha letto. Ah, eccolo! L'ha letto! La console si è accesa, si è messa in funzione adesso. Però il controller è troppo un trip questa cosa di Mickey Mouse. Lo so, è figo. L'ho fatto apposta per poter preparare il stream. Ecco anche Eden che è tornato dal suo stream. Ragazzi, andate a fare visita anche alle sue. Ha fatto Kingdom Come Deliverance. Quel gioco è veramente interessante, lo vorrei provare, solo che per questioni varie per ora è un po' complicato. Però è un po' complicato perché costa ancora un bel po' per me. Poi vedrò di recuperarlo. Un attimo, io sto cercando di far funzionare il controller collegato alla 360. Perché non si accende. Ok, si è acceso. Magico. Magico, magico. Ho preso, se vi interessa saperlo, con 30.000 problemi di Streamlabs e tutto, ma ci siamo riusciti. Ma alla fine un po' tutti i servizi che ci sono un po' bruttini per le stream. Type stream fa cose in meno di Streamlabs, ma quelle cose che fa quelle cose che fa le fa meglio di Streamlabs. Streamlabs ha più roba e cose varie, insomma. Bene, finalmente non dobbiamo più andare su Metal Gear Solid 2, ma siamo al 3. Missione virtuosa e operazione Snake Eater. Musica diversissima. Voglio sentire la genesi. Series of Metal Gear starts in 1964 at the end of the Cold War. Nicky Snake, the man who would later become the legendary soldier known as Big Boss, sneaks in enemy territory, Soviet territory, to help the scientist Sokolov escape in West. But the mission fails when his mentor, Snake, a woman soldier named as the Boss, in an unexpected way, abandons him to ally herself with the Soviet Union, with the destiny of the world in balance. Snake is forced to question the true meaning of the war loyalty, starting a lonely quest to kill his mentor. Spoiler all'inizio del gioco, ma alla fine dei conti sono tipo la prima mezz'ora di gioco. Ma te vuoi le botte? West non ce l'ho la gemma dell'anima, l'ho lasciata sul cane. After the end of World War II, the war was split into two, East and West. This was the beginning of an era called the Cold War. Perché leggi in inglese? Perché fa figo! La intro la lascio perché è la prima volta che apro Metal Gear Solid 3 in stream, quindi beccatevi la intro. E soprattutto Snake Eater. Che Eater da sega, sì. Sul cane abbiamo già controllato, non c'è. Sorry West. Questa canzone è magnifica. In my
Mamma mia. Quanto cavolo è figa sta canzone. Beh, è magnifica, cazzo, ragazzi. Non tutta così, sì. On a tree frog, it's ordeal, the trial to survive. For the day we see new light, I give my love. Mamma mia. Not for honor, but for you. È un peccato che spoileri molto, ma... In my time, cioè, è più un classico. Aiden, tanto è più business. Poi devo porre una domanda a fine. È un po' complicato Eden. Dipende come. Mamma mia. Allora, vi rispondo subito, adesso che abbiamo finito il menu. Una piccola chicca da farvi sapere, innanzitutto sulla HD Collection e la Legacy. La Legacy comprende tutto di Metal Gear a parte 5 Ground Zero. Sì, infatti funziona così, ha detto bene Antonio. Allora, per la stream in sé, io ti consiglierei una scheda di registrazione, come una Elgato, perché la stream da PS4 è particolare, per non dire strana. Allora, la cosa è che il gioco include sia Metal Gear, l'originale Metal Gear per MSX, che Metal Gear 2 Solid Snake. Non c'ho i soldi, Ken. Lo so, ma è un investimento che conviene fare se tu vuoi anche andare su console. Io l'ho fatto per la Switch, perché volevo streamare su Switch e mi conviene. Però capisco il senso. Bene, ragazzi. Questo sarà un roller coaster emotivo, perché Metal Gear 3 è, diciamo, il gioco più emotivo della saga. E giocarlo insieme sarà... Bene, ci siamo già preparati, difficoltà difficile come anche Metal Gear Solid 2, quindi probabilmente mi bloccherò spesso. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. I brividi. David Hater. Basta, ho finito. Ora un euro per prendere i soldi e stream e seguiamo in tre non sembra il caso. Ma devi investire, quello è il concetto, fare rischio. Io potevo anche non essere visto da nessuno. Alla fine dei conti, già quello mi dai brividi. Fox. Ah, guarda qua. USF. United States Air Force. United States... sì. Flying over Pakistan. Altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. Perfetto. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Tanto per mettere a Hideo Kojima Game e subito dopo David Hater e porno. Effettivamente. Sto giro il main writer se ne è occupato per lo più Kojima nella scritta. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask.
Does this panty waste know what he's doing? Questo mi no. Ti spenti. Approaching release point. Questo mutandinaro. Tradotto minutes to letteralmente drop off. cantato. Hey, Proprio are you deaf? picchetta. He said put out the cigar and put on your mask. A Kojima piacciono queste scene girate in quel modo, come vedete. Depressurization Sempre in complete. maniera Checking abbastanza... oxygen supply. 6 minutes to drop off. La Opening telecamera è rear hatch. sempre una telecamera, la cinepresa, diciamo, mantenendo quella terminologia aulica cinematografica. Vedi? US Army, Sunrise. Snake Eater. Siamo pronti. Guardate le... l'ho notato subito nelle... External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. Troppe chicche. 1 minute to Sì. drop off. Move to the rear. Activate bailout bottle. This is one for the history books. The world's first Halo jet. World's first thing. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off. Ok. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. Mamma. Vai Snake. E è proprio lì diretto da Hideo Kojima. Ti ha lasciato tutto quel tempo pulito, poi alla fine. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the Virtuous mission. Virtual mission? No, the Virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Aha. Virtuous mission. Sounds like some kind of initiation ritual. Now, don't get cocky, this isn't a training op. Virtuous. So what exactly is this wonderful mission? Well, E facciamoci fare il about briefing. 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov? Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit was the A1, known as the Vostok. Il Vostok. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. Ah. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established design Beh, bureau. importante. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid. Spaventato. Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. È vero. He used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. Ah, e allora? The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. Ah, bene. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. Ah, The Cuban la Missile crisi di Crisis. Cuba. October the 16th, 1962.
President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. È vero, questo momento è stato critico. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Appunto. Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security E anche il Papa aveva aiutato. to end the hair trigger È stato standoff. un momento critico per la storia. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. E appunto. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. Appunto. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. Benissimo. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really Sokolov. Sokolov. They wanted us to return Sokolov. Lui era già scappato, poi gliel'hanno You ridato. mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no All'epoca. idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. Sì. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Benissimo. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my side. Adesso lo dobbiamo recuperare di nuovo. Benissimo. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes, he was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB. Il KGB anche. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No. No, missile. Missili. Same technology. I guess you're right. We don't know the Chissà. details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No, according to our intelligence, he's in Selino Yas, Ah. a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Dobbiamo andare Cliffs. ai Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. È poco This is our lontano. last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Quindi ci ha spiegato, facendo questo temporaneo briefing, la situazione. Molto semplicemente. E... Ah, ok. Mi ero preso un colpo, pensavo che fosse frizzato. Comunque è vero, hai detto bene, Antonio. Il rischio nucleare nel 62 era altissimo. Si stava davvero rischiando di finire il mondo per i missili di Cuba. È stato buon senso e decisioni strategiche e soprattutto supporto, il dialogo tra... Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selino Yask in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov and bring him back to the west. Certe cazzi le puoi vedere in prima persona. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. E poi anche qua Blue Point, sempre ha fatto l'intera di collection ed è stata Blue Point a lavorare bene qui. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that Il point. pallone di recupero. Helium will be pumped into the balloon Riuscì to a non inflate voler it. The rischiare il process baffo che takes about all'inizio 20 sarebbe minutes. stata la fine del mondo. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the Alla balloon fine and pull sì. it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat proven. L'ha appena lavorato lì al Do you think Sokolov is up to it? Sì.
The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with two 6-barrel 20mm Vulcan Io adoro cannons, sta as well cosa. as two 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, You'll be eating dinner, breakfast. and all the rest of your meals in the jungle. Beh. Gli tocca un pochino. Oh yeah, siamo nella giungla. Dice, più che altro dice giungla, però considerate che siamo nei monti Urali. È più foresta, diciamo, però è una zona tra i monti Urali e il Pakistan e la Russia. Quindi intendete quelle aree della zona sud dell'Unione Sovietica. Paramedic best waifu. Altro che Roso My League. Ah beh. Puoi fare delle cose ridicole in sto gioco con i dialoghi. Effettivamente. Snake is back. Ed ecco la struttura. Beh, direi che ora sia il caso di effettivamente togliere di mezzo l'equipaggiamento e cercare Sokolov. Tecnicamente è invecchiato bene. Sì, e la telecamera e tutto hanno aiutato con questa cosa. Il Kodak. Do you copy? You're already in enemy territory. Somebody might be listening in. Potete cambiare le From cucine. here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your Ecco real tutte le name. info sue. Snake? Oh, you don't like snakes? What do you mean? Che ho più waiting. You've eaten one before, haven't you? In survival training. I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but Be careful, you might not have a Ora choice. mangiare what about you, serpenti. Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your Perfetto. presence. Ciao Mar. Is that clear? This Eccoci kind of su Metal Gear infiltration is 3. the Fox unit's Solid 3. speciality. In other words, weapons and equipment to procure on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Perfetto. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Aha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way Ah, down. benissimo. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? Dobbiamo salire l'albero. No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. Aiuta come tutorial questa parte. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be Ha in già the jungle. 55 anni da questo My momento. frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. Come sempre You parlano need to talk to me, tantissimo. use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Yay, vado a prendermi lo zainetto e... Direi che iniziamo. Oh, oh, che bello. Ah, è 3D il gioco. Ah, se è 3D. È in terza persona. Figa, ragazzi, non potete capire quanto sia enorme stato il quanto sia stato enorme il cambiamento da
visuale isometrica dall'alto con telecamera fissa a terza persona con la telecamera manovrabile. È stato enorme il cambiamento. Sbaglio in sottofondo, ma giusto un po' si sente un rimbombo. E credo di sì, ragazzi. Dovete considerare che effettivamente c'è l'audio della console che sta andando avanti e un po' quello della TV. E più di così poi non sento un cazzo. Però abbasso ancora. Giusto per permettervi di non sentire, di sentire meglio solo me e meno l'audio extra della TV. Però il rimbombo è naturale, più che altro. Ed è perché finché non cambio le cuffie, tanto non fa niente. Come vedete, adesso una manna dal cielo, perché puoi sempre stare in prima persona. Il sistema di movimento. Adesso rollo e non faccio quei comandi strambi. Perché non fanno la Legacy o la HD Collection per PS4? Perché non gli conviene, tanto ce l'hanno già. Dios, sto scaricando Dice of Cerberus. Dirge, il gioco di Final I Fantasy. see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose weapon from the backpack. Certo. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip Dirge, and giusto. press the enter Ok. button. Ne For comprerei other 8 equipped solo items, io. just do the same thing from item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. Ecco appunto. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. Devo tenere la You won't be stamina able to shoot alta. accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer. MK Poppy. That's right. It's been fitted with its own E c'è il suppressor. silenziatore. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Appunto. Once its durability reaches zero, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger happy with it. In difficile poi dura Suppressor's poco durability la is shown in the silenziatore. icon. Any weapons and equipment beyond what Giusto you're 3 ore di carrying now, download. Ah you'll beh, have to dai, find ci as sta. you go. I have to find my own weapons and equipment. Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. Ah bene. You can't leave any traces of your Ah presence. ecco perché. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. Appunto. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see Ma you. quanto You British can't let the zero. enemy know Sì, you're there. infatti. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. There'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Ecco. Per cui, Then I'll just have to take care of myself, huh? appunto. I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide Ecco, questo è capsule. importante. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous. Sei of you. all'inizio? Sì, ho appena aperto il gioco. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It will send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So, how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in Ok. mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on Sì, per quello ho messo nel titolo Missione Correct. The Virtuosa. mission rests Virtuous entirely in your Mission. hands. a real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Ah, Who? I'll introduce them to you. This time,
Survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. Oh, She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with ha tradotto gunship con elicottero. Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. Perché poi lei è una What's nerdy. your name? È un po' nerdy. Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. Ecco qui. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency. Ebbene, adesso possiamo anche salvare il 140.96. gioco. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Buono. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. Aha, bello. Boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Let's say yes. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. The boss. Age unknown, Talk to birthday me. unknown, Let me birthday hear your days voice. unknown, address unknown. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. Una missione top You didn't need me secret. anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Mamma mia. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. The boss. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And Foreshadow. politics are a living thing. They change along with the Foreshadowing. times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. È brutale That's come doubly concetto, true che if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. Cazzo sono You follow lunghissime. the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country.
So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake. Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit. Ecco A perché group of Snake. heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. Oh, è vero, il CQC. CQC? Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. È vero. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the Major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Abbiamo già visto. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Già. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Questo è quello Don't che ha forget, reso Snake this is Eater a il stealth migliore mission. in gameplay. Probabilmente. Finché non è uscito 5. Ah beh, in generale poi anche l'intera combo lì. Commencing Virtuous mission now. E iniziamo. Che altro con l'animazione come sta lì, tipo, sembra un... Qua. Andiamo alla palude di 3 mulci. Il game generale è il migliore per il gameplay e soprattutto sto amando di giocare. L'unica cosa che compra è sentire le conversazioni. Capisco il senso, guarda. Come vedete la nostra situazione in fatto di tempo è quella. Abbiamo 3 pillole di morte apparente e la pillola del risveglio. Se non ricordo male, all'inizio c'era della roba interessante. Che all'inizio c'era nella palude il... c'erano i coccodrilli. Fammi fare salvataggio intanto. The gauge below your life gauge is your stamina gauge. It shows as Vorrei salvare. saving the game, Snake. Adesso sono a parte, se vuoi parlare con paramedic o vuoi salvare. Non pensate quelli sopra facile e facilissimo perché non sono veri, quello vero è difficile.
non lo so, ne Hey esiste. Snake, you ever heard of Godzilla King of Monsters? Ah, questo è divertente. What is it? It's a movie. You haven't seen it? Nope. It's about this monster called Godzilla, who grows to an enormous size in a nuclear test and goes on a rampage in Tokyo. Nuclear test, huh? Then the Marshall Islands must be crawling with giant monsters right about now. It's just make-believe. Maybe that's why my pants have been so tight lately. Snake, it's a movie, not a report out of Los Alamos. I know. So then what happened? Godzilla is immune to all weapons, and humanity has no way to stop the monster. Dr. Shirazawa develops a new type of weapon, but meanwhile, Godzilla is getting closer and closer to Tokyo, obliterating everything in its path. E? It was originally a Japanese movie, but they made an American version, too. I recommend seeing the original Japanese one if you ever get the Il chance. classico It's originale. mostly mindless fun, but it's also got a serious anti-nuke message as well. Where can I see the original? You'll just have to go to Japan. Really? That's too bad. Well, if you wait 40 years, you might be able to see it in America, too. Why's that? 2004 will be Godzilla's 50th birthday. You think they're still going to be making Godzilla movies then? Of course! Everybody loves Godzilla. Ma cosa? You sure know a lot about movies. I don't suppose you're the movie-watching type, are you? Not really. Okay, then I'll tell you everything I know. When the going gets tough, movies can save your life. It's always good to be able Si to vede look at proprio il things from a different fandom di perspective when you're Kojima per getting i in film jail. qua. That's the magic of movies. No kidding. Well, I guess it might at least make a nice distraction. That's the spirit, Snake. Have a little fun. Giusto per saperlo. Anti-Nukes Movie, Metal Gear Solid 1 reference. Perché questi sono i legatori. Repellente. Ah, fuck. Vedi com'è nascosto nel... Ah. Aia. Crepa alligatore. Snake, Sì. do you read? Snake! Major. Snake, are you all right? Yeah, I'm okay. You're far from okay. Look at your life gauge. You're on your last leg. No, I can still... See? Appunto. Snake, this is a solo sneaking mission. Do you know what that means? Yeah. No, you don't. No. It means there's no backup, no cavalry. If you're taken out, nobody is there to take your place. È vero. Pull out for now and recuperate. Find a hiding place and get some rest. Your life gauge will gradually recover with time. But the speed of your life gauge recovery depends on the level of your stamina gauge. So get plenty to eat, then get some rest. Perfetto. You hear me? Do you hear me? I hear you. Bene, l'alligatore ce l'ha con me. Adesso devo aspettare che la vita mi si recuperi. Adoro anche sta cosa lì. Devo recuperare la vita. Però non come si faceva a stare. Ah beh, poi io c'ho già le mimetiche. Ah, c'è la cosa proprio delle mimetiche da sbloccare. Bisogna sbloccare tutte le mimetiche. Cambiare... Sto bene o sì, mi sta massacrando con la coda. Look at my sneaking level. Too bad. Ce l'ho al massimo la barra, per cui non capisco.
vabbè, non ho capito sta cosa. Fammi una cosa molto semplice. Io mi vendico. Tecnicamente c'ho la granata, per cui... Oppure puoi farle dopo. No, adesso è semplicemente stordito. No. Che altro vedi con... le api. Ok. So che devo aspettare, però è fastidioso, dico. Silenziatore. E devo andare da qualche parte. Ah, di là. Ah, ragazzi, è vero, una cosa molto importante che mi sono scordato di dire. Questa è la remastered. Nella remastered c'è una cosa fondamentale, unica, che cambia totalmente l'esperienza di gioco. Aspetta. Kermit the Frog. Cioè, ragazzi, vogliamo mettere... Ok, prendiamo la roba. Basta, 20 su 10. No, perché? Ma devo fare la sfida. E devo raccogliere i cosi, come si chiama? Ole. Ho preso il Kermit. Kermit da Frog. Ci stiamo avvicinando. Dovremmo uscire a nord. Ce n'è una mentre combatti lo Shagohold. Sì, no, è vero, è fastidiosissimo. Te sei con la moto e devi prendere il fucile di precisione e colpire quello. Lo so, è ridicolo, per fare quella sfida devi davvero impegnarti. Però io l'ho mostrato, se li vediamo al volo e abbiamo munizioni, lo faccio. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Considerando l'epoca era equipaggiamento standard delle forze Snake, russe. your presence in Soviet territory is already a violation of international law. You can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to Allora sneak praticamente è through the un, jungle mi without sembra being seen. un The achievement success of the mission depends on how well you del use gioco, your insomma, un camouflage. achievement fare colpirli tutti. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The uniform option lets you pick your uniform, C'è il sistema while the appunto a face punti option lets you anche. change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more Ci effectively. sono dialoghi bellissimi sto gioco per il Also, meme, per la mia. don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. Ecco, qua altro tutorial. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index.
The camo index shows how well your current camouflage blends in with the Per surrounding ottenere il area. 100% ti serve una The mimetica higher the value, rarissima. the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? Bene, direi che sia il caso di iniziare. Vedete, così siamo a 65% e, e per terra. Che altre notate non c'è una minimappa. Non basta no, basta quella di un boss, basta non ucciderlo. Ah, ok. Grazie alla terza persona, vedete com'è più semplice gestirsi la vita. Oh, passiamo di qua, c'è il repellente. Poi tutto in italiano, con le scritte. Ok, abbiamo superato la prima parte. Ok. La Pao 100% camo indeed. Abbiamo anche la granata. Allora, amico, te sai che ti faccio? Non uccidi? Uccidere mai? Ha ragione Antonio, letale non mi piace giocarla. Letale semplifica troppo le cose. Perché vai, ammazza tutti. A posto. 16 proiettili per la pistolina. Però allo stesso tempo me la rendo cheesy la cosa. E i proiettili sono istantanei. No, sì, una boss fight diventa molto difficile. Bomba fumogena, molto bene. E là c'è un altro Kermit. Più che altro me lo sono ricordato che c'era il Kermit. Entriamo qua dentro. Più che altro sto ripulendo un po'. Oh, grazie a Dio il visore termico. Oh, che bello. Sì, no, è una cosa bella come hanno impostato il sistema. Beh, abbiamo anche quello.
Però dobbiamo fare attenzione che non durano in eterno i silenziatori, i cosi qua. E direi che lasciamo l'aria. È un mini ritorno a Psycho Mantis. Più o meno. Considerando che Psycho Mantis è quello che ha colpito tutti lì. Come boss fight. Ah, delle api. La faccia sua è bellissima. I hear something. Huh? Who's... Ok. Poverini. Qui adoro quel sorriso. È stupendo. È stupendo quel sorriso. Allora tu evita di cadere. Vengo qua. Ah, vedi? Tutto a posto. Fate attenzione, potete notare anche che ci saranno animali nell'ambiente. O anche in aria. Una cosa che poi viene ripresa un pelino in 5, ma non del tutto. Ma questi headshot, mamma mia. A sto giro mi vengono. Il ponticello. Ah, non volevo. Ah. Non volevo effettivamente. Sul ponte, sull'arco, diciamo. Ormai è tardi. Mi sento un po' in colpa. C'è una Carodan sul ponte. Sì, no, non è, ragazzi, non è che le devo fare tutte. Le faccio quelle che vedo e che mi ricordo. Se le facciamo bene. E allora, adesso perché ti dici, Andrea, hai appena quittato e riaperto il gioco? Perché l'ho ammazzato e non volevo ammazzarlo, volevo farla non letale. E in Metal Gear Solid 3 è normale, non è un dito nelle palle come in 2. Lo volevo fare in 2, però semplicemente a quel punto ho detto... Cioè tipo tutta la parte finale che stai solo con la katana. È tipo impossibile farla non letale quella parte. Cioè... Per Metal Gear Solid 2 l'avevano sviluppato con in mente che tu non usassi le armi letali. Cioè le armi stealth. Usavi armi letali. Uccidevi. Appunto, qual è il mio? Questo? Amo questo. Amo questo, va. Questo qua che mi sembra un po' più recente. Puoi cambiarla in non letale la Left Blade, lo sai, vero? Ma come c'era il stun? Non me lo dici! Ma diamine! Mannaggia! Ok, tanto sono cose extra della remastered. Però figa, che palle. L'avessi saputo prima avrei fatto puro non letale. Più che altro lasciamo stare.
Ok, colpisce dopo. Allora, Ken, Romani, andiamo in Zone su Empire Total War? Potrebbe essere. Ciao, Crancis. Ok che Jack the Ripper lo merita di uccidere, ma puoi comunque stunnare e non uccidere. Ah, ok, va bene, Antonio, se effettivamente mi dici che il non letale era più fattibile. Semplicemente mi ricordo nell'originale non c'era sta cosa. Ricordo l'originale non c'aveva ste belle cose. È quello che ricordavo poi. Ok. Non mi raggiungeranno mai. I dettagli. Sì, ci sta pure su PS2. Allora sarà io che non mi ricordavo un cazzo. Per fortuna che ho evitato il colpo. Dai che devo riuscire a... Ma vista l'assenza di colpo ti dovrai arrangiare da solo. Ah, mi sembra più che logico, guarda. Infatti speravo per quello in Warhammer, però. Ia. Mio piccolo serpentello. Dove vai? Ma io con quadrato potevi cambiare la lama. Ah, che palle, l'avessi saputo. Non fa niente, ormai è tardi, abbiamo fatto la serie, mi è piaciuto giocarlo come l'ho giocato, come quando ci ho giocato anni fa. E niente. Ora che le ho già fatte vedere le cutscene, catturali vivi, poverino. Ah, ma è vero, li posso catturare. Mi scordo che quelli puoi catturare, solo che... Snake, your presence in Soviet... Solo che non me li ricordo. Non ti azzardare ad uccidere lo Tsuchinoko Timeno, sì? Sai? Guarda, io non l'avevo presente, che mi ero scordato della cosa. Maschera. Quanto è stupida sta cosa. Io la adoro. Mamma mia, quanto so belle ste cazzatine. No. Andiamo avanti. Ciao Raiden. Hello there. Oh, hello there. Per le varie varianti. Se non mi ricordo male c'era qualcosa qua. Ecco, te l'ho catturato vivo, va bene? Vai, Ranzolo Maschera. No, dai, non esageriamo. Quello è abbastanza complicato. Il Dragunov così early nel gioco. Buonissimo. Il Dragunov così facile. Sembra una stronzata ma è anche utile. Sì, a un certo punto è utile. Guarda qua. Sembra una cazzata, ma puoi fare questo. È una puttanata, ma è bellissima. Nessuno. È soltanto la tua immaginazione, amico.
It's raping time. Parte la musichetta tutta romantica. What's wrong? What's wrong? Scusatemi, è troppo bello fa ste cose. Quello cade a terra. What's wrong? Bomba fumogena. E non li vedo gli uccellini nel fogliame, quella è la cosa. Qui invece... Oh. Guarda quante belle cose. Granata stordente. Vedete poi qua che ci sta l'albero e potete raccogliere le mele lì. O le pere. Mi sembra siano le pere. Io il controller quanto detesto stare controller negli shooter. I movimenti precisi è una palla al piede. Still stiamo andando avanti, vedete la progressione qui è molto più semplice di coso, come si chiama? Del 2. Il 2 era più complicato. Dolido Nob no. Questa l'avevamo già vista. I hear something. Dai, dai. Preso. Oh, boy. Siamo belli pronti. Oh. Dai, addormentati. Addormentati. Oh, eccolo. Volevate il chitarrista più veloce del mondo? Eccolo, è arrivato. Ok. Il ponticello è abbastanza stronzo, effettivamente. Qui io direi lasciamo stare questi due per evitare di ammazzarli. Ora ho di nuovo le munizioni. Vedete i funghetti? Ah, è vero, i funghi non sono... No dai, il sorriso volevo rivederlo. Ma sì, poi ve lo rifarò vedere. Tanto lo fa più di una volta Snake. Andiamo con molta calma. Allora, torniamo un attimo nell'inventario. A parte che l'uniforme sta andando molto bene. Allora...
Guarda quanto bel cibo. Mentre invece in oggetti, direi che mettiamo il visore. Ok, ma che è quella percentuale in alto a destra? La mimetizzazione. Vedi che c'è tutta la questione della mimetica? Vedi, adesso io sono con il 20% di mimetica. Sto sull'erba 50%. Mi accovaccio 65%. Mi sdraio per terra 90%. Più sono adatto all'ambiente in cui mi trovo e meglio è. Infatti ad esempio ora cambierò mimetica e metterò qualcosa adatto per il terreno. That's just one black guy. La devi cambiare continuamente la mimetica. E poi ovviamente tenere a bada la tua barra della vita. E siamo a Rasbet. Se non ricordo male, dovremmo essere quasi. Dovremmo esserci quasi. Sì, infatti siamo arrivati. Questa è la prima parte, la fase d'esame, ecco, del tutorial. Supera questa parte e hai superato il tutorial. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. Security is pretty tight. Non lo nota, è There cieco. are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Vediamo quanto ce la possiamo. Ah, speravo facesse la faccina bella. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. And do not approach Sokolov while in the alert phase. Appunto. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being Ah. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the Ok, target. ora di avvicinarci. Ha ragione Snake. Direi che ora si fa abbastanza complicato. Il nostro camuffaggio va benissimo. Ecco qua. Ok. C'è un altro serpentello lì. Se non vi sentite sicuri quando si tratta di coso, come si chiama? Di cibo, io vi consiglio di chiamare Paramedic, che lei ti informa su tutti i vari tipi di cibo e ti spiega se sono tossici o non. M37, fucile a canna liscia. Ah, eccolo.
Ah. Vabbè, mi avevano visto. Ah, vabbè. Non si sente una vescola. Au. Ah, l'audio è un po' doloroso da sentire. Facciamo una cosa, andiamocene. Oh, andiamo ad di nuovo dopo. L'audio era un po', mi sa che era una delle cose della... Ah, i nemici ti seguono, vero. Che altro, come cavolo ci si nascondeva in 3, vero? Era complicato, era più complicato. Ok. Ok, questa era abbastanza cheesy. Gli rinforzi li ho appena atterrati. Ah, bene. Pattuglia. In teoria... In teoria non devo farmi beccare, ma non fa niente. Dai, ti prego, dammi un paio di silenziatori o qualcosa del genere. Munizioni. Bomba a fosforo. Bomba fosforescente, non ho capito. Danno un bel po' di proiettili e munizioni. È un gioco che si basa molto sulla, appunto, trovare la roba in loco. Ok. Io devo andare, ciao Omar! È stato un piacere averti qui in compagnia. Li mettiamo qui a mo' di bait. Così almeno quelli vengono. E li stordisco. Vedi quello come corre, mi ha notato, ma non mi ha notato del tutto. Aspettiamo che passi di qua, dato che è ancora in cautela e tutto. No, non ci metterà troppo, dai. Di là. Ecco, eccolo. Noi abbiamo stesi un po' tutti. Diamogli un po' di tempo. Munizioni.
Dio, il controller. What's wrong? Vabbè, lasciamo stare, qua stiamo un'ora. Ah. Ah, sono in due. Ok, l'ho preso. Come li raggiungo? Vediamo di cambiare mimetica, dato che siamo ora all'interno dei cosi. Credo che quella vada bene, ma non questo. Ok. Dai, quanto ti ci vuole, Gio? Dai. Where'd he go? La cautela ci mette tantissimo a finire. What's wrong? Niente, siamo qua un anno perché io non riesco a finire l'allerta. Non riesco a concludere, niente, sono morto. Lasciamo stare. Io faccio un po' pugni mentre aspetto di morire. Che fate? Che cosa volete fare? Però almeno sono migliori negli AI comportamenti rispetto ad altri. Dai, finitemi in fretta e arriviamo alla fine del bottone. Guarda quanto sei lento, amico. Dai. Lo so che è brutto che mi faccio fuori, però beh. Oh. Riproviamo del tutto da zero. Ero qua. Oh. Vorrei semplicemente poter effettivamente affrontare il livello. Ok. Quello da 1 chilometro che dice what's wrong? Non fa niente. Dio, il controller. The enemy! He's here! What the? What's wrong?
Vedi? Senti il proiettile. Appunto, dato che ha chiamato il coso, ho detto che succede? Vabbè. Non c'ho questa cosa che parte automaticamente. Oh dai, ammazzatemi di nuovo. Ma è forte viste però. Oh. La cosa è, va automatico in cautela. Quello subito corre e va via. Il che è bello da un lato e dall'altro no. Nel senso, per me è più difficile, tutto qua. Però io sono senza munizioni e risorse. Eccola appunto. Va in cautela perché ha sentito uno sparo. Vedi perché ha sentito uno sparo. E dato che è un proiettile anche se silenziato. Vedi, cautela. Adesso è inutile perché tanto ormai... No, che palle. È una rogna. E le truppe sono già là. Quindi non serve a niente. Perché le truppe si spostano proprio e non è ad area specifico come in 2. È un miglioramento enorme rispetto al secondo capitolo in fatto di gameplay. Semplicemente più dito in culo. Perché adesso... sono fasi di fuga e coso. Sono rognose. Appunto, era là nascosto. Ok. Dai, andiamo che devo effettivamente finire sta live da qualche momento. E tra qualche momento. Un giorno vorrei finire il gioco. Metti qua. No. Hanno pure mancato le granate. No, questa oh. Grazie gioco, avevo bisogno di ancora essere punito. Make step. Per la nona volta. Con meno munizioni di prima. Quindi ancora più punitivo. Oh, mi è venuto bene a sto giro. Questo devo fare, semplicemente. Mannaggia. Allora. Adesso che non mi è venuto male. Ho un silenziatore che non mi serve perché mi servono colpi. La problematica con gli stealth è quello, faccio un errore e si sminchia ogni singola cosa. Tra l'altro perché sbaglio io. Lo so che so io. Eccolo là. Ma quanto sei bello, amico di casa. Tra l'altro non puoi neanche distrarli utilizzando un'altra arma, no, perché se... Cioè, no, in realtà sì, puoi distrarre. Freeze. Ok, quello è appena addormentato. Pure questo.
No. Ok, mi è venuto bene a sto giro. Oh, allora. Devo entrare lì, devo farla pulita e perfetta. Quindi, aspettiamo che si giri. Ok. E ora guarda là. C'è un bel po', ci sono un bel po' di risorse. Devo aspettare che non mi possa notare. Mad Env. Ok. Ok. Granata. Non ci posso interagire. Oh, sono arrivato. Ci ho messo quanto? Un'ora? No, beh, 2 ore per poter fare una cosa del genere. Ce l'ho fatta almeno. Dai. Effettivamente ad una certa. Ah, ma guarda Sokolov che si mette a fare. Brucia. You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the Ma other side of perché the Iron tradotto Curtain. così male? Cioè, Your è CIA. imbarazzante. Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? Zero. I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Ecco appunto, chi? Colonel Volgin of Gru. You in the West know him as Thunderbolt. Colonnello Volgin. Thunderbolt? Never heard of him. Non l'ho mai He's a sentito. member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. È vero. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious È vero. position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. È vero. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot lui is il Colonel capo. Volgin of the Gru. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, lo cappa, known as B. the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. Molto chiaro, ci hai già spiegato chi è il villain e tutto molto bene.
togliamo di mezzo Volgin appena ti riportiamo a casa. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Ah! A quanto pare. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. Perfetto. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? Beh, chissà. From my mentor. Ah, the boss. Is that so? America's truly a frightening country. Having second thoughts. No. I have no love for this place. Let's go. Perfetto. Adesso dobbiamo scortarlo fino al punto di recupero. Questa parte sarà un po' difficile. Un attimo che per finisce la cutscene controllo com'è OBS e tutto. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Perfetto. Roger. What about the sentries? I managed to get past them. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Strano, non c'è del boss, già è sparita di nuovo. Ovviamente lui adesso con la pistolina va senza silenziatore. Mannaggia Sokolov. Poverino. Perfetto. Sanno che è qui. Freeze! Good job, Big Face. Abbiamo fallito la missione, ci hanno scoperti. Beh. So this is the legendary boss. Huh? Oh, questa scena è fighissima. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. La What's a unità crew Ocelot. soldier doing here? Soldier? Ooh. He's the Ocelot commander. That's Major Ocelot to you. Ah, guardalo. And don't you forget it. Il giovane Ocelot. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? Oh! 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 Ah, grazie, ci hai tolto di mezzo i nemici?
Poraccio. Incredibile. Bello brutale. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the Gru. Perché quelli erano Sokolov, KGB. take cover. E invece quelli del Gru. Dobbiamo affrontarlo? O cosa? You're not the boss, are you? Cosa fa? Ora sono arrivate le truppe del Gru. Crew operatives! What is that stance? Huh. That gun. Ma come se la ride? If you're not the boss, then die. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! Ah, eccolo. Guardate quanto cavolo è pro. E non gli danno il tempo di fare nulla. Ah, poverino, si è beccato il dardo addormentante. E gli volavi la macro. Perché ha calcolato male. Possible. You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. A revolver technique. You filthy American dog! E lo ha steso a terra, il povero Ocelot. But that was some fancy shooting. You're pretty You're good. pretty good. That was some fancy shooting. Pretty good. You're pretty good. Io adoro ste scene stupide di Metal Gear. Sono fantastiche. That was some fancy shooting. You're pretty good. È stupenda, io l'adoro. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sì. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself.
but I'll catch up to him. We're counting on you. Ha finito il tutorial, almeno dovrebbe essere finita la missione virtuosa. Allora, la prima cosa che farò è controllare un attimo se va tutto bene nella dashboard. Quindi 2 secondi che controllo. Sì, per ora. Intanto resetto un attimo sul telefono per sicurezza. E 2, credo proprio che passerò molto direttamente a... Cioè, adesso vedrò di fare una cosa chiamata concludere la missione virtuosa e lì poi chiudere la stream prima per, appunto, perché tanto così è tematica la cosa. Adesso io salvo qua. Saving the game, Snake? Snake, do you know the creature from the Black Lagoon? Nostra laguna nera. Never heard of it. These scientists are investigating a place deep in the Amazon called the Black Lagoon, and they get picked off one after the other by this fishman thing. And there was this scene when the heroine is going for a swim, and the creature sneaks up on her from underwater. Oh, I thought my heart was going to stop. I mean, of course, the 3D effects in It Came From Outer Space were a lot more intense, but... It wouldn't be referring to you coming from outer space, would it? How rude! Why do you say that? Because no one on Earth could be as charming as you. Oh! Fine. I'll just get to the point, Snake. Be careful of what's around you when you're in the water. Ecco anche. Just imagining you swimming in those jungle rivers makes me think of you being attacked by a fishman. I appreciate the concern. Fishmen aren't the only things that'll attack you in the water. Really be careful out there. Okay. Dialoghi sono And don't corni. be attacking any pretty girls going for a swim, either. Are you calling me a fishman? You started it. Le cose che senti, sto gioco. Dato che ho salvato 1. Ragazzi, vi mostro una chicca speciale. Se sparate a Ocelot is dead. Snake, what have you done? You changed You changed the filter! You created a time You paradox. created a time paradox. È stupendo. Però se tu vai da Ocelot e fai così, trappola per topi. Mi sa che solo lui c'aveva l'oggetto. Che altro dovrei muovermi perché effettivamente non posso stare qui in eterno. Ma sì, direi. Andiamo. Abbiamo un bel po' di oggetti. Missione compiuta, direi. Abbiamo ormai raggiunto Sokolov e dovremmo ormai essere arrivati al punto. Beh, siamo al ponte almeno. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. Spetsnaz. The best crew has to offer. Ah beh, se quello era il meglio. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. What the hell? That's what they were making. È quello? Yes. The Shagohod. Lo Shagohod. Behemoth, a tank
capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped un tanker armato con armi nucleari da solo. Ecco perché vale più di Cuba. Is that thing finished? No, this is only the end of Phase 1. Ah, Phase 1? It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2? Che vuol dire? The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. No. The end of the Cold War? La fine della guerra fredda. And then the Age of Fear will truly begin. A world war. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. Beh, non ha tutti i torti. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America. Quickly. Ci proveremo. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. Direi che sia il caso. Se no siamo davvero in difficoltà. Non credo sia il caso di andare lì, eh. What the fuck? The boss? Qui? Come mai è qua? Non doveva essere nel sottomarino. Boss? US Army. Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. Cosa? Vespe. Hornets. Ah, peggio della prova. Quello controlla i calabroni e quell'altro ha la lingua lunga. E c'è un 9D. Something is wrong. Really wrong. Un po' troppo strano. My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Di nuovo. Welcome back, boss. Minchia, quanto è qui. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. It's raining blood. Is he crying? Bene. È quello che era. Sta pure il paranormale. Oh. Kuwabara, Kuwabara. È legno, tecnicamente non passa, è isolante, non passa la corrente elettrica.
Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome Lui. to my country. And to my unit. Bene. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift for my new hosts. Recoilless nuclear State warheads. senza il culo. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. Oh, He has not yet found an emotion to carry into battle. un'emozione. What are you talking about? Think you can pull the trigger? Gli ha tolto l'arma. Gliel'ha smontata così. Ah! Mi ha spezzato il braccio. He's seen my face. We can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. Tira pugni? He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. Povero Jack. No. Grip. Però l'ha preso la bandana. The new blood has been rejected. Il rituale non è andato bene, quindi. Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Bene. Hanno lo Shagohod. Drift away. My place is with them now. Che vuol dire? Ha tradito il suo paese. Perché? Sai, e continuano con il coso, come si chiama? I messaggi. Ho finito questa parte di stacco proprio, sperando di metterci poco. Guarda quanto è ferito. Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. Ok. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake.
Just relax and it'll all be over before you know it. Siamo messi male. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. Ah, e poi c'è If you l'opzione select cura. cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment sì. using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. Sono brutali quelle. They need to be fixed using surgical treatment. Move the healing cursor with the left stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, Quanto è hold the weapon dettagliata window sta button cosa and della use the cura. left stick to select the medical item, and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. Prima un laccio e For poi le bende. lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, Per i sutures to tagli, stitch it up, disinfettante styptic e to slow the flow sutura. of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Yeah. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. Ok. Ok, suturo usato. Benda. Ok. Adesso stessa cosa. Guarda quanti tagli. Questo osso rotto. Ostioni. Questo per le sanguisughe. Rimuovi i proiettili. Taglio. Quindi suture. Benda. Mi sono curato del tutto. Non è importante l'ordine, ma che usi gli oggetti giusti. Oh, no, 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 non farlo! Dolore? E che dolore? Beh, almeno è passato. Almeno sei vivo. Però hai la sua bandana. Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up? E fu così che la missione si è conclusa.
Se avete notato che c'era a sinistra il cadavere. Shagohod che lo trasportano, quei 5 elicotteri. Shagohod. Lo vediamo meglio adesso il carro armato. Lo riesce a vedere. Diamine. Una relazione abbastanza particolare la loro. Lui tipo, ma come? Era tutto così bene, eppure proiettile mi si è inceppata l'arma. Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. Ah. La sua tipa. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. E che cosa doveva essere? A kiss of death. Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Un rossetto che contiene un veleno letale. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. Cosa? It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Alamo? Colonel! L'impianto di ricerca dove si trovava Sokolov. Ha lanciato una testata nucleare sul suo stesso paese. Cavolo. E lo nota anche Snake. Il fungo atomico. Il fungo nucleare, volevo dire. Salvare il gioco, ma direi di sì, così almeno per la prossima live siamo belli che pronti. E effettivamente mi potrò fare anche un bel potrò effettivamente pausarla e tutto.
Io direi che per oggi è anche tutto con Metal Gear. Fermo. Ah no, va avanti. Ah, ecco, ora c'è proprio la intro del gioco, che avevamo già visto prima. Semplicemente la skip perché avevo messo la fatta vederla prima per conto mio. Una settimana dopo, agosto del 1964, spazio aereo dell'Oceano Artico. Arctic Ocean, altitude 30,000 feet, approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. SR-71. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. Bene. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. Non ci possiamo avvicinare. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. Al pari di Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. Ok. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. Non possiamo fallire la missione. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Ah, benissimo. Does this mean Fox is going to die? No. This Fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. What kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. Bello il sigaro. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Non ci uccidono. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB-754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military. Ecco appunto. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Appunto. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. Appunto. If I am to survive this crisis, I must have you. E che un po' è legato al resto delle forze militari. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin? Of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. Appunto. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the Boss? The mother of your special forces? Appunto. Yes, that's the Lo one. dice proprio lui. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The Boss took 2 miniature nuclear shells.
I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. Serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Effettivamente Then, così. Shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. Sì. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. Appunto. The army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. Vedi? And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. Sì. You have 1 week. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence? Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. Qua. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. Appunto. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to be? Nothing. Se proprio potete fate fuori anche Volgin. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. Beh. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. Appunto. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal? Sì. If you fail, it will mean the beginning of a new world. Perfetto, siamo nella merda. Se falliamo... To put it simply, sì. in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Benissimo. Siamo messi molto bene. Are the Russians going to be helping us? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. Yumi Kikuchi. They've also put us in touch with a couple of insiders. Ah, infiltrati. There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Ah. Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Americani che lavoravano per l'NSA. I've been told that Adam has infiltrated Adam ed Eva. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Il nostro obiettivo è assassinare Volgin e The Boss.
control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. Perfetto, pure aerei che hanno identificato il modello aereo. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. La base è vicina. No, il nostro obiettivo è arrivare alla fine e salvare. Dai, ce la puoi fare, Snake? Hai già fatto questo volo. Bentornato nella giungla russa. Oh. Pure notte. Sentiamo il briefing e poi andiamo. This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. Perfetto. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Snake Operation Eater. Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volker. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Tom non era Well, the truth is, propizio. when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? Came out last year. Aha. Must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Esatto. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis. Vedi che è tutta la sfortuna di I Major watched Z. the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing Appunto. all along. All right then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square 0. My frequency? From square one? 140.85. From square 0. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission. Sì. 145.73. È vero. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same. 140.96. Buono. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons. Se servono and equipment informazioni a quel technology. riguardo possiamo chiamare Going up against Sigint. some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41.
Mr. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. Ah, ok. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam Dobbiamo first. tornare He's lì. cleared the way for you to rescue Sokolov. How will I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, "Who are the Patriots?" and "Lali Lule Lo." Lali Lule Lo. Who are the Patriots? Lali You've been Lule Lo. equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It will be necessary to make your presence known to a certain extent. To the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Perfetto. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Andiamo di Snake Eater. Bene. A questo giro abbiamo un'arma letale. E direi che sia il caso di salvare. Paramedic. Snake, it's so good to hear from you again. Same here. It's been a week, hasn't it? 4 days, actually. Huh. I visited you in the hospital. You were still unconscious. Then you must have seen me naked. Yeah, but you were all wrapped up in bandages and tubes, so I couldn't do anything but look. Better luck next time. Let's hope so. But seriously, don't forget that you were like that until just yesterday. In fact, you really shouldn't even be on this mission. Keep an eye on your stamina gauge. If you start to run low, don't push yourself. Eat something to replenish your stamina. Ci sta. And try not to get yourself hurt. If you're wounded or get bitten by a venomous animal, go into the survival viewer immediately and treat yourself using cure. Perfetto. Yeah. I can see you still know how to nag. You're welcome. And I can see you still don't know when to keep your mouth shut. Maybe so. By the way, I heard you're going to lose your medical license if this mission fails. Yes, there was talk of that, but the mission won't fail, will it? Of course Non not. fallirà. Good. I believe in you. But you know what? I really don't care about my medical license. Didn't they use that to force you to participate in this operation? No, I volunteered. Why? So that I could watch over you. Oh. Snake, you're the best agent I've ever seen. But you push yourself too hard. You're reckless. Someone has to stop you from getting into trouble, to make sure you and the boss don't kill each other. So that's why I volunteered. I mean, you couldn't ask for a Oh, better che guardian angel carino than che è me, right? paramedic. Thanks. Stop right there. You can thank me when you get back. All right. Oh, direi che posso salvare finalmente. Oh. Molto bene. Okay, good luck, Snake. Thanks. Oh ragazzi, vi ringrazio per la partecipazione alla live e tutto e ci sentiamo quando è la prossima settimana? Un attimo che devo appunto controllare su RGB sul computer, effettivamente, che magari non mi sia perso qualcosa. No, e ci sentiamo settimana prossima con Metal Gear il 18, sempre allo stesso orario. Mentre invece stasera ci sarà Overwatch un pochino per rimediare alla stream dell'altro giorno. Cioè semplicemente ieri sera c'è stato un po' di casino e allora ho detto, perché pensavo che facevo la stream, poi mi scaricava lento, poi mi ha scaricato quando avevo detto no, non riesco a fare la stream perché ci mette troppo a scaricare, e allora l'ho fatta, è stato un po' incasinato. Semplicemente ce n'è un'altra apposita sta settimana, insomma, sta settimana dopo alle 8:30. Quindi ci sentiamo dopo con Overwatch per Metal Gear, appunto, settimana prossima. Ciao, a dopo.